My name is Alex from Eldoret. I thank God for bringing me here. My life has never been the same again. There is a time ulisema wacha Mungu aku command your steps each and every time. Na nimeona maajabu. Last time ulitupatia victory na ukatuambia mtuletea chai. There is something I've been looking for a very long time. Now I have been working on it lately, but I've been seeing God commanding my steps. Today could be the last day of working on that thing, but God himself is commanding my steps. And I pray to God that he clears it today. Nitakuja na chai kubwa. Asante sana. God bless you. I know it. I know it. Yes. Wewe, I thought mungekuwa mmepanga laini hapa kusema what God has done. No, I like when we say what God has done. Bwana sifiwe. Mimi nilikuwa hapa Friday. Pastor, kama unaweza kumbuka, nilikuja nikaenda kwa ofisi na tukaongea na tukawa tena na tukaja kwa madhabahu. Mi pastor, hii miguu yangu ilikuwa inafura na saa hii imerelax kabisa. Mguu ilikuwa imefura? Zilikuwa zinafura. Wow. Zilikuwa unaona hapa hivi, ilikuwa inakuwa hivi. Inakaa kama gadhibo ya nini? Hapo chini na ni masiku tu tangu nikuje hapa hiyo siku. Relax kabisa. Thank you. Every witchcraft over your life is cancelled. Kwa hivyo sasa you got no pain? Haina pain. Hebu inua kidogo kijubi waone. Wow. Ilikuwa inafura kabisa. So hata hii kidogo imebaki jua. Yeah, by the time ufike kwa duka yako. Yes. You'll be okay. Amen. Thank you. So mpigie Yesu makofi. Wewe kama huna muujiza, kazi yako ni kupiga makofi. Umesikia? Na utapiga mpaka saa 12 kama huna muujiza. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Oliver Waruinge. Na vile pastor amesema kama tunajua verses, wacha nimwambie moja from Psalms 23. The Lord is my shepherd. Hiyo hakuna mtu ajui. I shall not be want. I shall not want. I shall not. Thou maketh me to lie down in green pastures. Wow. Thou leadeth me beside the still waters. Yes. Thou restoreth my soul. Wow. Thou leadeth me in paths of righteousness for thy name's sake. Wow. Yea, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow you all the days of my life. Hallelujah. And I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Forever. Amen. Put your hands together for Jesus Christ. Waruinge. Next, please. Testimonies. I need more testimonies from you. I know you've been blessed. You must say it today. If you don't say it today, never say it. Bwana asifiwe. Naitwa Juliet Waithira. Nimekuwa nikisumbuliwa sana na witchcraft, demonic forces sana. I think hata spiritual husbands, yes. And pastor amesema it's over, and I believe because that hiyo ndio ilikuwa maombi yangu. Nilikuwa natamani sana Mungu anipiganie hiyo vita. Ndio. Thank you. It is over. Next. Kawage microphone yako. Next. Quickly. Bwana asifiwe. Naitwa Jacinta. Na Jacinta, tupatie ka story kidogo. Tupatie tu. Tunakupenda. Na usiogope kusimama hapa. Sogea katikati. Nilikuwa naogopa kusimama hapa. Na nilikuwa nimeamua sitawahi simama. Na nani nilikuwa nimekwambia? Moyo wangu. Lakini sasa venye apostle nilikuja hapa, sikusifu ndio waseme na kusifu. But tukiongea pale siku yenye nilikuja, nilikuwa naomba hata chakula. Huyo mama anaweza kwambia. Na ndivyo ulikuwa unatulingia? Yeah. Ahoyaga ilio? Muulize yako pale. Na mimi niliona nikamuuliza umeweka parking, umepata parking? Yaani wahoyaga ilio? Kai, ndoajelile. Si ndio? Tuendelee. Sasa kutoka hiyo time
nikuja nikakwambia nataka total deliverance juu ya ile mambo nilikuwa napitia. Na najua ni kama Mungu tu alikuwa ananisukuma, lakini nilikuwa nasema hata kanisa siwezi enda. Si nimezoea pande ile nyingine. Na nilitupa Bible kwa dustbin. Wewe ndio ulitupa Bible kwa dustbin? Ukaenda kwa pande hiyo nyingine ya shetani. Oh yeah. Time venye nilikuja hiyo wiki nilienda nikapata kazi. The same week. Amen. Sasa venye nilipenda. Ngojea usikomenya atameke wiru. Una matikenyuria. Ninapenda hiyo wiki ukapata kazi. Nikapata kazi. Nikaona hii anatoa hata tithe ya 500. Na mimi pesa yangu ni kama ilikuwa na kipimo. Nikipata 500 leo nitapata, lakini mpaka kitu kiape niishi asipati. Sometimes nakaa hata siku 2 kama sijakula na siabii ule juu Mungu ameniambia. Muna nani? Le mama rafiki yangu. Mama rafiki yako ni mgani? Oh. Okay. Ka unyokete kaka. Hadi alikuwa huyu mama nimemuona wapi? Unamkumbuka? Kai mpaka alikuwa na mvi. Yenda wapi? Ulinyoa? Sasa nikamwambia sige kuja nikuombe chakula hiyo siku 2. Mungu aliniambia nisiombe hata nani. Alafu kuna tajiri mwingine tu mama. Hiyo siku akaniambia nimfanyie kazi fulani. Kazi gani? Sema. Ya kushuka tu. Ya kushuka. Si useme tangaza kazi yako. Ya kushuka. Ya kushuka nywele. Akaniambia nataka ushike hii pesa ukae nayo, utanishuka after 2 days. Kama 3,000. Na akabakisha 2K, akaniambia atalipa hiyo siku. Kajirego rote. 5K. Na hiyo ndio responsibility moja ya baba, ya mzee. Nego. Wacha ikae. Sasa hiyo siku ndio nikaambia umama akina nilikuwa hata nimelala njaa 2 days, akaniambia mbona hata ungeniomba 500. Nikamwambia Mungu aliniambia nimekataa kufasi siku 3. Siombe chakula nitakaa hivyo. Sasa kutoka hapo si ndio nikapata hiyo, kutoka hapo akakuongezea ingine. Mpaka nashangaa. Alikupatia gapi? Nilikuja nikapata bado customer. Niliendelea na kupata customer wengine. Alafu sasa unaona kila time naenda kazi, naenda na nafanya kazi. Mpaka wa leo. Kama saa hii nilikuwa yani kazi haija kutoka siku hiyo, kazi haijakwama. Haijakwama. Day after day, day in out. Mpaka watu wamepaga laini. Na before nilikuwa na biashara yangu kubwa, lakini siliisha nikiwa pande ile. Kwa wagaga. Ulikuwa unaenda kwa Maina Magoto? Kwa wengine. Kwa divorce ba? Illuminati? Kwa wale tu hao wazee na. Si ndio hao sasa tunaita hiyo Illuminati. Ulienda huko. Na mlikuwa mnafanya vitu vibaya, mambo baya sana. Vitu ambavyo shetani atashindwa no akuvudithie todo onagomanera uga ndakuvudithie. Sasa unajua nilianza kitabu. Mtu alinionyesha. Which club? Ni mtu alinionyesha. Sasa hakuambii ni kwa waganga. Lakini unaenda anakuambia tunaenda kutafuta uzuri, unaenda unatafuta uzuri, lakini Mungu anakuona. But hiyo kakitu uone kama ni kweli, nataka kukusaidika haraka. Na ulisaidika? Nisaidika alafu. Ulifilisika? Na saidika hiyo siku, lakini wiki ikiisha mambo inakuwa ngumu mpaka unasikia kama kichwa inawaka moto. Lakini tangu nikuja hapa nalala kama katoto. Hata nikasoma ananiamsha huko wapi? Nataka kufanywa hivi na hivi. Kama jana nilishangaa. Naenda tu mpaka nikasuka nikashiba hiki kitu tu inaendelea. Na nikiacha Mungu tena najua nitaisha. Utakufa tu. Baba wa mbinguni akukumbuke, akubariki na upate customer wengi. Na saluni yako ikue kubwa, ipanuke. Watu wakuje kutoka Nakuru, Machakos mpaka Mombasa. May God see you. Ufungue nyumba floor mzima na ufungue mpaka shule yako ya kufundisha saluni. Amen. Amen. Next, quickly. Kuja tu, simameni hapa.
Watu wa testimony kujeni hapa. Bwana asifiwe kanisa. Haleluya. Kwa majina naitwa Hadasa na Yesu ni Bwana. Bwana asifiwe. Hadasa. Kwangu nataka kusema hivi, kwa wale wanakataa kufanya kazi ya Mungu, kuna kuteseka. Bwana asifiwe. Kwa sababu mimi nilikuwa tu naambiwa nifanye kazi ya Mungu na nikuwe kwa laini ya manabii. Bwana asifiwe. Lakini nilikuwa nawachukia sana na sikuwa nataka kusikiza hiyo sauti. Bwana asifiwe. Nikaona tu nitakuwa nikihubiri nitakuwa sawa. Bwana asifiwe. Lakini maisha yangu ikakaushwa kabisa. Haleluya. Lakini vile nilikuja hapa, aposto akaweza kuniambia nikubali nifanye kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Na vile nilikubali nikaambia Mungu nimekubali, kuna vile Mungu ameanza kunitumia kwa njia kubwa. Bwana asifiwe. Na ninataka kusema hivi, asubuhi nikawa tu ninasikia tu nitembelee wale watu wanaomba hapa, wale wakorino wanaomba hapa, na kuna kitu nilikuwa naambia Mungu, kama ni wewe Bwana nataka wanikonfirmie. Bwana asifiwe. Na vile nilienda kwao waliweza kuniambia yale yote nilikuwa nataka, na nikamshukuru Mungu, na nitafanya kazi ya Mungu na mtaona ukuu wa Mungu kwa maana anakuja kutenda. Simbarikiwe sana. Asante, mpigeni makofi. Next. Patia mwenzako hapa. Karibia mami, karibia. Praise God. Kwa majina naitwa Angeli, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nikikuja hapa nilikuwa na issue ya gas, na kuna wakati nilipelekwa Nazareth, nilikuwa mahali pabaya sana. Nikafanywa scan, nikaambiwa niko na cyst 2 kwa underneath my liver, na nikaambiwa bado nafaa kwenda endoscopy. But mimi ndani yangu nilisikia hiyo si ripoti kutoka kwa Mungu. So I prayed na nikakuja hapa na apostle akaniombea, na kutoka hiyo siku mimi sijaipata gas. I think sasa niko na about 1 month. Kuna vitu sikuwa naweza kukula, sasa nakula kila kitu na niko sawa, na hata hiyo endoscopy sikuenda. Watu pigeni makofi. Na Mungu make sure hata hiyo pesa ya kwenda endoscopy haikupatikana, kwa sababu kuna Kenya alikuwa amepanga. Kuna testimony nyingine mimi upeana. Nikiwa expectant with my last child, niliteseka sana, nikajipata hata sikuwa na mahali pa kukaa. Nilikuwa nalala njaa, nashinda njaa, nalala njaa, na nilikuwa na watoto wengine walikuwa wamefukuzwa shule. But mahali nilikuwa naenda church, kuna siku nilienda clinic, nikaenda nikaambia pastor, nimeambiwa mimi juu niko na previous car nitaenda kufanywa CS. Akaniambia sawa basi, kama hiyo ndio njia yenye Mungu anaona inafaa ndio usaidike, utakubali. Lakini mimi nikamwambia mimi siendi kufanywa CS, na nataka kenye tutaombea saa hii tuanze kuomba ile mikono ya kwanza itashika mtoto wangu na macho ya kwanza yenye itaona mtoto wangu, tuanze kuiombea. Believe you me, Mungu anatumia njia mingi. Wakati nilienda hospitali nikaambiwa nitaenda CS, and I really prayed. Juu ilifika mahali uchungu ikanizidi mpaka nikaomba in tongues, na ikafika time yangu ya kupelekwa kwa theater. Wakati nilipelekwa theater tukapata mwenye alikuwa ndani yako amemaliziwa, so ilibidi ningoje hapo kwa waiting. Nasa kaniacha, kaniambia ningoje. But Mungu alipita tu njia zake. Nilijifungua peke yangu. I was the first person kushika mtoto wangu, and my eyes were the first eyes to see my child. Kwa hivyo Mungu aliondoa wale watu wengine wote, ndio mimi niene destiny ya mtoto wangu. And I thank God. Mimi kuna kitu muhimiza watu, having faith na kuinena kwa mdomo yako itatimia. And usikuwe na doubt. Kenye utasema bora uamini itafanyika, kwa sababu mimi kwangu ilifanyika. And another thing, obedience is more than sacrifice. Nilikuwa nanenewa mambo ya kuondoka mahali nimezaliwa, and sikuwa na courage. But wakati nilianza kuja hapa nilipata courage na nikahama. I think niko na about 3 weeks sahi, and I have seen a big change, especially my spiritual life. Nimeinuka level nyingine
nikiwa penye nimezaliwa sikuwahi karibia. Kwa hivyo it is very good to obey the voice of God. Na Mungu awabariki.